Hi, hello guys, how are you all? I know கொஞ்சம் லேட்டு தான் நியூஸ் டெக்ஸ் ரொம்ப நாள் பண்ணல தான். Why national media didn't voice out? Why national media were biased in covering these topics in English news channels? கேப்போமா? ஏன் அதை ஒழுங்காக கவர் பண்ணலனே? The perception of bias in national media coverage, particularly on English news channels, regarding Tamil Nadu's opposition to NEP 2020, including the 3 months policy, stems from a combination of structural, political, and cultural factors. While product research results offer limited direct evidence on media bias specific to English news channels in 2025, they provide context about the broader discourse, enabling analysis on why such bias might occur. Below outline reasons for perceived actual bias, drawing on socio-political context, the media dynamics and sentiment expressed in the sources like the Hindu, India Today, and posts on X, which critically examine the establishment narrative. Political element and central government influence. Many national English news channels such as Times Now, Republic, and India Today are perceived to align with the Bharatiya Janata Party and led central government due to corporate ownership ties, government advertising revenue, and editorial pressures. 2018 Cobra post citing sting operation highlighted how some media outlets favored BJP narratives influenced by financial incentives. This alignment can lead to framing Tamil Nadu's opposition to NEP as anti-national or politically motivated rather than engaging with its linguistic and federalistic concerns. இது நமக்கு பண்ணாங்க. Centralized narrative. Centers push for NEP, including the three policies, often portrayed as an unifying educational reform. English news channels catering to a pan-Indian audience may amplify this narrative, downplaying Tamil Nadu's historical resilience for the Hindi position. Example: 1965 anti-Hindi agitation, and framing it as regional intransiencies. For instance, Union Education Minister Dharmendra Pradhan instance that Tamil Nadu aligned with the constitution is echoed in media without sufficient scrutiny of the state's legal arguments. Rare level. Criticism of opposition states. Tamil Nadu, governed by Dravida Munnetra Kazhagam, is an opposition ruled state. National media often portray opposition states like Tamil Nadu, Kerala, and West Bengal as obstructing national progress when they resist central policies. This is evident in covering the emphasis of the center's withholding of 2,152 crore in Samagra Shiksha Abhiyan funds as a consequence of Tamil Nadu's non-compliance rather than questioning the legality of such financial coercion. இதுவும் நடந்துச்சு. Linguistic and cultural disconnect. Hindi centric bias. ஐயோ எங்கே போனாலும் இது வருது. Many national English news channels based in Delhi, Mumbai operate in Hindi speaking or North Indian cultural milieu, leading to a lack of sensitivity towards South Indian linguistic concerns. The Tamil Nadu's opposition to a three-language policy in its history of resisting Hindi imposition. Yet media coverage often simplifies anti-Hindi sentiment rather than a difference of Tamil identity. For example, Kerala's Education Minister V. Sivankutty criticizes NCERT's Hindi titles for English medium textbooks, a concern aligned with this Tamil Nadu stance, but such regional perspectives are underrepresented in national discourses. Underreporting Tamil Nadu's perspective. The Tamil Nadu's argument that is its true language policy, Tamil and English is effective for global competitiveness, especially in AI and STEM, receives less airtime compared to the centrist narrative of NEP fostering national integration. The state's data suggests 3.2. The state's data suggests only 3.2 of schools offering three-language policy versus 59.8 offering 2 is rarely contextualized in national media as evidence of the deliberate and successful policy choice. Stereotyping rich identity. Coverage sometimes portrays Tamil Nadu's resistance as parochial or overly emotional, ignoring its rational basis in federalism and educational outcomes. This reflects in a cultural bias where North Indian and Hindi-centric possibilities are normalized while Dravid identity or Tamil pride are sidelined. Sensationalism and polarization in media. Debate-driven formats. English news also often prioritize sensational debates over nuanced discussions. Tamil Nadu's opposition to NEP is reduced to Hindi versus Tamil or center versus state binary, ignoring complexities like states' partial attribution of NEP. Example: vocational education or its legal challenge to fund withholding. This was noted in coverage of the Chief Minister M.K. Stallin's accusation of blackmail by the center, which was framed as political rhetoric rather than a substantive federalism issue. Selective framing. Channels may highlight BJP leaders' rebuttals, such as Tamil Nadu's BJP President K. Annamalai claimed that NEP does not impose Hindi, while giving less space to DMK's counter arguments on public sentiment in Tamil Nadu. இதுவும் நடந்துச்சு. இதை பண்ணவே இல்லை அவங்க. டிஎம்கேயோட கவுண்டர் பாயிண்டிங் காட்டல, ஆர்குமெண்ட்ஸும் காட்டல, பப்ளிக் சென்டிமெண்ட்டையும் காட்டல.
Annamalai's assertion that people of Tamil Nadu want NEP is amplified despite widespread local opposition as evidenced by protest and political unity across DMK, ADMK and other parties. Outrage over context. Incidents like centers funds withholding our Tamil Nadu budget, replacing rupee simply the Tamil letter was sensationalized to stroke outrage. Example, Financial Minister must Taman claim a threat to national unity. Such framing diverts attention from substantive issues like legal basis and SSA funding. இதையும் முன்னானுங்க. Structural media issues, ownership and corporate interest. Major English news channels are owned by conglomerates with ties to central government or corporate interest, leading to its editorial bias. For instance, Reliance Group's influence. போடு தலைவா, அதெல்லாம் சொல்லு தலைவா. Reliance Group influence over certain outlets has been cited as skewing coverage toward BJP fraternity narratives. This affects how Tamil Nadu's opposition is reported, often portraying it as obstructive rather than principled. Delhi-centric newsrooms. National media's Delhi-centric focus marginalizes regional stories unless they fit a national narrative. Tamil Nadu's NEP opposition, while significantly locally, competes with the North India and our big center stories, resulting in superficial coverage when covered often through a lens of conflict. Example, DMK versus BJP rather than policy analysis. Lack of regional representation. Few English news channels have Tamil Nadu-based anchors or reporters who can authentically convey the state's perspective. This contrasts with the Tamil language media. Example, News 18 Tamil, which provides more detailed coverage of the local cinema but have limited national reach. அப்போ ஏன் நியூஸ் 18 தமிழ்லேயே இங்கிலீஷ் ஆங்கர்ஸ் ஏன் வளர்க்கல? அவங்க ஒரு டிவிஷன் ஏன் வைக்கல? ஒரு அக்ஷிதானந்த கோபால் இன்டர்டோரில் அப்படி இருப்பாங்கன்னு நினச்சேன். அவங்க அப்படி இல்லை, அவங்களே டெல்லி பயாஸ்டாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. சச் அ டிசப்பாயின்மெண்ட். அப்போ நியூஸ் 18 தமிழ்நாட்டில் தான் இங்கே இருக்காங்க. ஏன் என்டிடிவியில் சாம்டனில் வந்து கவர் பண்ணுறாரு, தமிழ் பேசுவார், இங்கிலீஷும் பேசுவாங்க. அந்த மாதிரி நியூஸ் 18 தமிழ்லேயே ஏன் நீங்கள் இங்கிலீஷ் உங்களுக்கு நியூஸ் வேணும்? அப்போ ஒரு சிஎன்என்னு நான் சொல்லி ஆகணுங்க இந்த விஷயத்த. அங்கே சிஎன்என் அமெரிக்காவில் ரொம்ப சென்டராக இருந்து எல்லாத்துக்கும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுது. பிரசிடென்ட் எது பண்ணாலும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுது. அந்த சிஎன்என் ஓன்டு இங்கே நெட்வொர்க் 18 இங்கே இவங்க அப்படியே மோட்டல் பயாஸை சிங்சா கடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. என்னன்னே புரியல. எப்படி அப்பேற்பட்ட ஒரு நெட்வொர்க் இங்கே டைப் ஆகி இருக்குது? அது அவங்களோட ஒரு பிரின்சிபலையோ இல்லை அவங்களோட பிராண்டியோ அது வந்து அழிக்கலையா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. அது டெஃபமேஷனில் வராதான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஃபியூ இங்கிலீஷ் நியூஸ் ஆல்சோ தமிழ்நாடு பேஸ்ட் ஆங்கர்ஸ் ரிப்போர்ட் ஓகே விச் ப்ரொவைட்ஸ் மோர் டீட்டெயில் கவரேஜ். அப்போ இனிமேல் நியூஸ் தமிழ்நாட்டில் தஸ் ஒரு இங்கிலீஷ் விங்கும் வைங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நியூஸ் ஏதாவது போட்டால் பேசுறதுக்கு. ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ட் அண்ட் செலக்டிவ் மெமரி. Ignoring historical protests like Tamil Nadu's resistance to Hindi portion has roots in 1937-1965 agitation, which led to a two-language policy in 1968. National media rarely reference this history, framing the current opposition as a new political stunt rather than a continuation of decades-long struggle for linguistic autonomy. Misrepresenting flexibility. The center claims NEP's 3 education policy is flexible, allowing states to choose any Indian language. However, Tamil Nadu perceives as a backdoor for Hindi promotion, a concern validated by actions like NCERT's Hindi titles for English textbooks. Media often parrot for the center's flexibility narrative without scrutinizing Tamil Nadu's evidence of Hindi-centric implementation. Public sentiment and media disconnect. Local support for Tamil Nadu stands. Tamil Nadu's public and political spectrum, including DMK, ADMK and activists, largely support the language policy. As seen in protest and budget speeches, Finance Minister Thangam Tennarasu noted public backing for upholding the dignity of the state, despite losing 2,152 crores. National media, however, often portray this as DMK-led political ploy, ignoring grassroots sentiments. Social media contrast. Posts on X and regional media highlights Tamil Nadu's willingness to learn globally relevant languages like example Mandarin, Japanese over Hindi, reflecting a pragmatic approach. English news channels rarely cover this nuance, focusing instead on polarizing debates. Evidences of bias in coverage. Well, direct evidence of bias in 2025 English news channel coverage is limited. In search of results, the following patterns suggest bias. Amplification of BJP voices. Annamalai's and Amit Shah's defenses of NEP are prominently featured, often with an equal space for Tamil Nadu's counter arguments. Sensational headlines. Coverage of the rupee symbol controversy or fund withholding versus charged language. Example, blackmail, threat to unity, prioritizing conflict over policy discussion. Limited regional context. Tamil Nadu's high education outcomes. Example, GRE or rationale for the two-language policy are rarely highlighted, unlike the center's narrative of NEP benefits. Kerala's parallel concerns. Kerala's criticism of NCERT Hindi titles received coverage, but Tamil Nadu's broader NEP proportion is less detailed, suggesting selective focus.
Critical examination of the narrative. Establishment narrative promoted by the center, echoed by some media, presents NEP's progressive unifying policy with Tamil Nadu's opposition as obstructionist. However, legal weakness. The center's withholding of SSA funds lacks legal grounding as SSA is tied to RTS Act, not NEP. Media's failure. சொல்லுங்க என்ன சொல்லுங்க Media's failure to challenge this suggested bias towards center's authority. Federalism ignored. Tamil Nadu's federalist argument rooted in concurrent list is underrepresented despite support from Parliamentarian Standing Committee in 2025. These omissions align with the centralist bias. Public sentiment misread. Tamil Nadu's unified opposition, DMK and ADMK and public, indicate strong local support. Yet media frame it as BJP DMK clash, ignoring broader consensus. Conversely, Tamil Nadu's narratives risk overstating Hindi imposition fears as NEP technically allows flexibility. However, historical precedents and actions like NERT Hindi titles lend credence to states' concerns which our media often dismiss. Why bias persists? Commercial insensitive channels rely on viewership and ad revenue, favoring polarizing narratives that attract urban North Indian audiences over nuanced regional stories. Political pressure. Centers influence over media through regulatory bodies of funding discourse, critical reporting on policies like NEP. Cultural gap. North Indian dominated newsrooms lack the context emphasis with Tamil Nadu's linguistic identity, leading to skewed framing. Akshita, context kuduma, Tamil context kuduma. Time constraints, 24/7 news cycles, prioritizing quick and sensational stories over in-depth analyzing for complex issues like language policy. Conclusion: National education news, national English news channels exhibit bias in covering Tamil Nadu's opposition to NEP due to political alignment with the BJP-led center, a Hindi-centric cultural lens, sensationalist formats, and structural issues like corporate ownership and Delhi-centric newsrooms. The bias manifests in amplifying the center's narrative, underrepresenting Tamil Nadu's historical and federalist arguments, and framing the issue as political clash rather than the policy debate. Disconnect between the national media and Tamil Nadu's public sentiment, coupled with limited coverage of the state's educational rationale, exacerbates perceptions of bias. To address this, channels would need to diversify newsroom representation, prioritizing regional voices, and critically examine the center's actions, such as SSF and withholding against legal and federal principles. Thank you, Grog. எல்லாத்தையும் புட்டு வச்சுட்டிய கிராக். ரொம்ப 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 நன்றி. இதுவே ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு. இது தனி ஸ்ட்ரீமாக ஆக்கணும் போல். அப்போ நான் டைட்டிலை மட்டும் மாற்றிடுறேன். நான் நியூஸ் ரியாக்ட் பண்ணணுன்னு வந்தேன். பட் ஆனால் இது கம்ப்ளீட்லி ஒய் தமிழ்நாடு ரிஜெக்ட்ஸ் 3 லாங்குவேஜ் பாலிசிங்கிற அந்த டைட்டிலுக்கு கரெக்டாக இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன், நியூஸ் ரியாக்ட்டுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வரேன். மகாராஷ்டிரா பிரச்சனைக்கு இன்னொரு ஸ்ட்ரீமில் ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரேன். அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுது. ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் தி ஸ்ட்ரீம். கான்டெக்ஸ்டாக வாட் ஹேப்பண்ட், வாட் அண்ட் ஆல் ஹேப்பண்ட் அப்படிங்கிறது எதுவுமே சொல்லியிருக்கேன். இது பாஸ்ட்டு. இப்போ ப்ரெசென்ட் அடுத்து ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறம் வரேன். உங்களுக்கு நான் பண்ணுற கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா இந்தமாரி பொலிட்டிக்கலி பேசணும், ஓக்கலாக இருக்கணும். இப்போ நான் அதை பேசுறதுக்கான ஐடியாவே என்னென்னா, என்னோடய ஸ்ட்ரீமே வேறு, எங்கள் எல்லாரோட ஸ்ட்ரீமே வேறு. பட் ஆனால் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், பொலிட்டிக்கலி ஓக்கலாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை பேச ஆரம்பிக்கிறோம். இட்ஸ் நியூ அட்டெம்ப்ட். எந்தளவுக்கு எத்தனை பேர் பேசியிருக்காங்க தெரியல. முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் பேசியிருக்காங்க. எங்கள் ஜென்ரேஷனில் இப்போ எத்தனை பேர் பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ நியூஸ் ரிப்போர்ட்டிங் இல்லை பொலிட்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டிங் பார்க்குறப்ப, எலெக்ஷன் டைமில் கேம்பெயின் பண்ணுறப்ப நிறைய லீடர்ஸை பார்த்து மதன் கௌரி பேசியிருந்தார். அந்தமாரி அதை தாண்டி வேறு எத்தனை பேர் பொலிட்டிக்கலி ரொம்ப ரெப்ரசன்டேட்டடாக ப்ராடர் ஸ்ட்ரீமில் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இட்ஸ் அ நியூ அட்டெம்ப்ட். உங்களுக்கு நான் பண்ணுற கண்டென்ட் பிடிச்சிருக்கு, ஏயோட ரெலவன்ஸோட நான் ஒரு டாபிக் எடுக்கிறேன், ஏயோட படித்து பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன்னா, ஒரு கான்டாக்ட் கொடுக்குறேன்னா, உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸில் ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சப்போர்ட் மீ அஸ் சச் அப்கமிங் யூடியூபர்ஸ், ஹிட் தட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். தட்ஸ் இட் ஃப்ரம் மை எண்ட். டேக் யூ. Thank you and see you all next stream. Peace out.